The first step involves you going for a site visit and doing the inspection on the land to confirm. Sasa the explainer video hapa wanasema that for a beginner ukinunua shamba, all you need to do is site visit and inspect the land. Tuko hapa pa inspect the land. Sasa hujai kwa Mwalimu Farm ama hujai kwa Joska, hata hujai guza Kagundo Road. Umedrivewa kwa site ukaambiwa sasa tumefika. Hii ndio shamba. So hapo ni tick number 1, ni site visit. Then next ukatoka ku inspect the land. Wewe ni buyer wa mara ya kwanza ama unanunua high end shamba alafu unatoka ku inspect the land. Sasa nauliza, what is this technicality of inspecting the land? Shamba ukifika kwa ground umekuta beacons zimekorogwa. How are you going to ascertain those beacons have been placed correctly? Na kwa ground niliwaambia kuona beacons si kumaanisha shamba imegawa. Let me ask. Kwa ground unakutanga access road ya kuingia kwa plot ni 9 meters lakini ile ni 12 meters. How are you going to ascertain? Wewe mwenye umeenda ku-inspect the land, mwenye unataka kuekelea hata ulipe mdogo mdogo. That is why we have these cases that DCI that mama ameenda kwa ground, ameenda akaonyesha kwa site shamba ya 4 million, lakini wakati walienda kuandika sales agreement kwa wakili ama kwa kampuni, ile title deed ilipelekwa ya 800,000. Baadaye analipa mdogo mdogo, after kumaliza kulipa ndio anaambiwa shamba yako si hii ndio hii. So how are you in this inspecting the land? Wakati umefika kwa ground umeonyesha shamba ndio hii. How can you ascertain shamba ndio hii? The only way out is you get your surveyor. A surveyor ni a technical guy mwenye anaweza ascertain shamba. The only way kujua ni land reference number ama coordinates zake. You get me? Na sasa surveyor lazima kuja na register index map yake na survey plan, so that hizo swali zote atakuwa na jibu, so that atakuwa kijua. Apart from land search peke yake, land search is important. Lazima surveyor wako akuje confirm that acreage ya ground na yenye iko kwa map na yenye iko indicated kwa title deed zote zinaambatana. You get me? Let me give a clear example. Kama mimi Njogu Surveyor, let's say naenda kununua gari kwa mechanic. How can I nita site visit? Tick. Alafu hapo kwa inspect the car. How can a surveyor inspect a car? I need a mechanic, so that mechanic atajua clutch, ignition kama zinasonga. You get me? So we must respect the right experts, kwa sababu we ni beginner wa kununua shamba. Na ujue surveyor hana conflict of interest. Kama akiconfirm ground acreage iko salama, aconfirm you are in the right location. Kwanza hapo pa location, especially watu walipa mdogo mdogo, juu hauna confidence, unajua hujafikisha bei ya ile shamba. Kwa ground unajikutanga that umenunua shamba 40 by 80, wakati title deed inatokea ikiwa 40 by 60. Unashangaa nilienda mlama wapi? Mnanunua shamba alafu baadaye unasongeshwa, unaambiwa ati barabara sijui imekuwa kubwa, imekuwa na access. Ni hapo pa inspect the land. Inspect the land. How do you inspect the land? Uta-inspect shamba aje? How are you going to know that you're in the right location? So the only way out ni venye amesema, get your title deed, then visit the site. After you visit the site, get your surveyor to inspect the land on your behalf. Let him give you the authority to go ahead. Alafu utatembelea huyo sela wako aeze kukuzia shamba. So we must set the paths right. Otherwise, for us, we don't just place beacons. We declare clarity to ownership. Thank you.